Acá estamos en uno de los primeros hostels de 3 que te voy a mostrar el día de hoy en este video. Están dentro de lo que sería Tauranga y Manganui. ¿Estás de camino a Nueva Zelanda? Te voy a mostrar qué tiene cada uno, qué nos ofrece y cuál es la mejor opción para vos. Así que quédate en el video y vamos a conocerlo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. Un gusto. Muchas gracias por darme la bienvenida Sí, por supuesto, y bienvenido. mostrarme un poquito de lo que es el hostel. Así que Espectacular. vamos a hacer unas preguntas y bueno, vamos a ver qué nos depara y qué nos ofrece Pacific Coast. Bueno, Alfie, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, por la oportunidad. Y bueno, llegué a Nueva Zelanda, elegí Pacific Coast para hospedarme. ¿Qué me ofreces? Bueno, yo creo que tremenda decisión quedarse en Pacific. Las personas que están, bueno, tú quizás en este momento estás planeando venir a Nueva Zelanda y es una mezcla de cosas. Tienes que juntar el dinero, tienes que ver el transporte, dónde te vas a quedar. Entonces, creo que tomar la decisión de quedarse en Pacific es dejar de lado todos esos problemas que te podrían agobiar al principio y sencillamente dedicarte a disfrutar y a descubrir de la zona. Lo bueno de llegar a un hostel en comparación a ir derechamente a arrendar un flat, o una pieza o una casa, es que inmediatamente estás inserto en una comunidad. Entonces, lo bueno que tiene Pacific es que constantemente hay un grupo y un núcleo de personas que están largo tiempo en el hostel, y conectamos a este grupo con diversas actividades, descuentos en bares, pueden ocupar las tablas de surf gratis, pueden Ah, gratis, ocupar totalmente gratis. totalmente gratis. Todos los huéspedes tienen derecho a poder ocupar las tablas. Más que nada tienen que anotarse de que tal persona está ocupando la tabla, pero eso sería todo. Entonces, incluso para personas que tienen planeado solamente estar de paso por Mount Maunganui, es muy bueno porque pueden inmediatamente insertarse en un sistema y recorrer también un lugar que está muy bien ubicado en el corazón de Mount Maunganui. Estamos a pasos de la playa Ah, sí, prácticamente. sí, sí. De hecho, la mayoría de las personas agarran las tablas y si no tienen auto se las pueden llevar a la playa caminando, que eso también es tremendo plus. Entonces, claro, creo que de entrada llegar y pasar, por ejemplo, la primera semana de tu estadía en Nueva Zelanda en este lugar, te va a cambiar el mundo. Creo que llegar un poco mal preparado en ese aspecto puede perjudicar mucho tu experiencia en un principio. Entonces, llegar a este lugar que es y se transforma verdaderamente en un lugar para las personas que están acá, es súper potente. Creo que te cambia completamente el ambiente al llegar. Palabra muy linda comunidad, como dijiste antes, y Comunidad, todo sí. es lo más, creo que lo más lindo y lo que uno más busca al llegar a Nueva Zelanda. Te hago una consulta. Mucha gente llega a Tauranga. ¿Está digamos, la recepción abierta 24 horas? Porque a veces los micros llegan tarde, 9, 10 de la noche, o capaz que medio a contramano. ¿Acá la recepción está abierta, disponible todo el día, o capaz que puede llegar a complicarse? Sí, el tema de la recepción, las horas oficiales de apertura es desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sin embargo, estamos muy atentos a todas las redes sociales y a correos, llamadas que puedan hacer los potenciales huéspedes para coordinar llegadas tarde. Entonces, tenemos encargados de noche que trabajan desde que cierra la recepción hasta medianoche e incluso están de llamado durante la madrugada. Entonces, todo se puede conversar. La verdad es que entendemos que muchas personas llegan a Nueva Zelanda a horas que nos acomodan mucho, entonces tratamos de facilitar ese proceso lo más posible. Y si llegan tarde, con anticipación nos pueden avisar, y voy a llegar 11:30 y podemos hacer una excepción para que entren. Entonces, más que nada es facilitar este traspaso y recién llegada que puede ser un poco agobiante, entonces para que puedan llegar y relajarse más que nada, porque el viaje es largo. Ahora, bueno, ahora igual me vas a mostrar, me va a mostrar un poco lo que es el hostel, las instalaciones, las cosas que nos ofrecen. Eh, ¿Querés contarnos un poco acerca de los precios? Sí, creo que tenemos algo muy potente que es el precio semanal. El más barato que pueden encontrar por acá termina costando $39 por noche, 273 a la semana. Y eso la verdad es que es un precio bastante competitivo. Sé que si lo comparas directamente con arrendar una habitación, no hay por dónde. Sin embargo, lo potente y el gran beneficio de quedarte acá es precisamente formar parte de un grupo.
Y en un principio, si tienes barreras idiomáticas, si quizás viniste un poco mal preparado, no alcanzaste a buscar bien lugares para quedar, es realmente te cambia la experiencia poder llegar a un lugar en donde de inmediato te insertas y tienes algo que hacer el mismo día. O sea, es muy natural ver cómo las personas que hacen check-in en el hostel inmediatamente los conectamos con alguien, las nacionalidades de todas las que te puedas imaginar, así que siempre vas a encontrar un nicho de personas que van a tener intereses afines, entonces va a realmente cambiar la experiencia. A algunos minutos está Mount Manganui, el monte más típico y más fotografiado, y puede ser tu primera actividad. O sea, llegas acá, haces check-in rápido, te vas al monte, al otro día en la mañana reservas tu tabla de surf gratis, te vas a surfear, siempre hay una persona que va a ir en la mañana temprano y muchas personas expertas también que te pueden enseñar. Además, conectamos eso con una escuela de surf que es Hibiscus, que tiene descuentos con el hostel solamente para los huéspedes. Entonces tienes un $20 de descuento por una clase de 2 horas con profesores muy calificados. Entonces, si no sabes surfear, de una te puedes ir a una clase. Entonces, todo funciona de manera muy orgánica y muy fluida. Ahí, bueno, ya creo que me contestaste demasiado acerca de, porque para ser honestos, a veces uno quiere ver lo que son las casas o los flats o los hostels y quizás siempre va a convenir en base a precio, para ser honestos, alquilar una habitación en una casa, pero como ya me contestaste, tenés comunidad, tenés actividades, tenés amigos, tenés un montón de idiomas, así que ya más que esa pregunta contestada, así que no la hago. ¿Te parece si nos vamos a recorrer un poco las instalaciones y me comentas también los precios ahí de lo que hay? Y bueno, mostramos tablas, todo lo que rentan, bueno, renta gratis. Pregunta gratis. Y bueno, y vamos, ¿algo más que quieras agregar en este momento? Ah, sí, lo que tú decías es clave. O sea, con números, ir a arrendar una pieza, un flat, es muchísimo más barato, pero la experiencia que te va a llegar quedándote acá es fenomenal. O sea, las personas que empiezan su aventura en la isla norte son capaces de crear comunidades acá y es muy grato para nosotros después revisar las redes sociales de los ex huéspedes y ver que es el mismo grupo que está alquilando en Queenstown para hacer la parte 2 de la aventura y eso se genera solamente en un ambiente como este. Así que eso. Sí, eso puedo dar fe. 3 años, perdón, te Sí, interrumpo. no. 3 años después de haber llegado a Nueva Zelanda, con la gente que conocí en el camino y todavía sigo siendo Sí. muy amigos de gente que he conocido a lo largo de mi viaje. Así que sí, te interrumpo si querés seguir. No, vamos, y Vamos. veamos las instalaciones, te mostramos las tablas que tenemos para uso de los huéspedes, así que eso, vamos. Todo el equipamiento que tenemos para nuestros huéspedes, por acá tenemos gran variedad de tablas de surf. Estas no son rentadas, sino que son gratis, pueden ocuparlas los huéspedes sencillamente anotándose cada día para poder utilizarlas. Tablas de 8 pies, de 7 pies, algunas más pequeñas. Y bueno, tenemos un montón de otras cosas que pueden ocupar, desde skates, un montón de bodyboards, skimboards, hay de todo un poco y bueno, es un poco complicado si practicas algún deporte extremo y estás de viaje, por supuesto que no vas a andar con todas las tablas encima, así que aquí las tenemos para los huéspedes. Bueno, por este lado damos paso al job board. Aquí posteamos más que nada deals, promociones que puedan haber en bares y restaurantes cerca de la zona. Ayudamos también a los huéspedes a poder vender sus vehículos si es que ya han terminado la aventura en Nueva Zelanda. Y por acá presentamos las ofertas de trabajo que se encuentran en la zona. Tratamos de ser muy diligentes con eso. Si hay alguna oportunidad de trabajo, reelegirla inmediatamente a los huéspedes. Y a su vez trabajamos con 2 orchas de kiwis que reservan puestos exclusivamente para los huéspedes de Pacific Coast Lodge. Y eso hace que resulte todo de manera muy fluida. O sea, las personas llegan, tienen su habitación semanal ya reservada e inmediatamente los podemos conectar para que empiecen a trabajar rápidamente y eso lo entenderán los que llegan quizás un poco más justos con el dinero. Empezar a trabajar rápido es esencial, así que eso está muy potente. Por acá,
cocina normal, tienen mucho espacio para poder guardar todas sus cosas, y también tenemos espacios para espacios comunes para que se reúnan todos los huéspedes. Y lo otro muy positivo es que contamos con espacios de estacionamiento que pueden ocupar los huéspedes, 7 en la parte de atrás y 3 por delante. Y eso verdaderamente que es un beneficio para quienes andan con vehículos self-contained, por ejemplo, que tienen todas sus cosas y quieren mantenerlas seguras, pueden tenerlas aquí guardadas. ¿Tiene costo el estacionamiento o no? El estacionamiento es gratuito, es gratis. Tenemos ahí unas horas de apertura para el portón, la reja, más que nada para mantener los vehículos seguros, pero la zona en general es muy tranquila, la verdad es que no pasa nada. Creo que uno de los grandes beneficios de estar en Nueva Zelanda es que el tema de la seguridad casi sale por la puerta, está todo muy tranquilo y muy seguro, así que independiente de si está o no cerrado, no va a pasar nada, eso es una gran garantía. Una cosa que se nos quedó en el tintero, muy importante, tenemos un espacio para jugar ping-pong acá. Tenemos al ganador aquí del torneo de octubre, ya presentado. Aquí tenemos un espacio también muy bueno para poder jugar. Sillones, sala de juegos. Ahí están los chicos pasándolo increíble. ¿De dónde son, chicos? ¿Argentina? Bien ahí, Argentina. Eso, tenemos todo lo necesario. Incluso si es que llegan en temporada de invierno, hay espacio suficiente para que puedan empezar a vivir su aventura en Nueva Zelanda. Está bueno. Bueno, esto otro de los grandes beneficios de quedarse en Pacific Coast Lodge. Tenemos áreas comunes muy espaciosas. Por acá hacemos bingo nights, noches de películas. Si es que hay algún evento deportivo importante también. Tenemos todas las plataformas de streaming para que puedan ver todos sus shows, todos los eventos deportivos que gusten. Y este espacio de verdad que es muy potente cuando está en temporada alta, porque se genera mucha comunidad en este lugar. Sorry. Hey, no. When Yeah, we have the TV over here, so yeah. Yeah. Where you from? Welcome back, man. Originally from the Philippines, but I've lived in New Zealand for a long time. I just here for a sporting event. What do you think about the hostel? It's actually pretty good. It's one of the nicer ones I've been to. Have you been in another hostel? Or? I've just been in- to somewhere in other places. This is only my second time in Tauranga, but I like this environment. It's cozy. I know, yeah. Good community. Yes, it is. It is. It's like you just rock up to your mother's house kind of feel. Oh, that's great, You know? man. Yeah. Thanks. Yeah, that's good. Thank you. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de habitaciones que pueden conseguir acá en Pacific Coast Lodge. Esta es una de las semanales que tenemos, de cuatro camas. Bueno, tiene vistas privilegiadas para todos los atardeceres acá. Cada una de las habitaciones cuenta con medio lavamanos aquí a la izquierda. Y bueno, creo que como comentábamos abajo, el precio es bastante competitivo considerando todos los aspectos de comunidad y de integración que se dan en el hostel. Por acá podemos ver otra opción, si es que quieren tener una experiencia un poco más privada. Esta sería la alternativa, y también con las mismas vistas a Manganui Road, que es una de las arterias principales de esta zona. Bueno, para cerrar, acá tenemos conexiones con las principales agencias de turismo del sector, y eso nos ayuda también a poder integrar de mejor manera a las personas que llegan. Tenemos descuentos con una serie de actividades y en la gran mayoría de los casos logramos tener acuerdos para ir de rafting, skydiving, lo que se puedan imaginar. Creo que otro gran beneficio que tenemos es que el hostel lleva funcionando bastante tiempo, lo que nos ha permitido tener contactos y generar partnerships con otros operadores de turismo, y eso hace que la experiencia sea mucho más nutritiva para los huéspedes. Muchas gracias, Franco, por la entrevista, y nos pueden escribir a info@pacificcoastlodge.co.nz o pueden ir a nuestra página de Instagram, Facebook, y ahí hacer sus bookings en nuestra página pacificcoastlodge.co.nz. Así que nada, los dejo muy invitados para que
disfruten Mount Mangenui, es increíble este lugar, de verdad que se van a volver locos cuando lleguen, y el ambiente que tratamos de formar y que efectivamente logramos en el hostel es tremendo, así que no se van a arrepentir si se quedan con nosotros. Continuamos el día con el número 2. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hello, hello. How are you, bro? I'm good, man. You? Thank you so much for the space, for the time to show the people Mount Backpackers. So let me introduce yourself, please. So I'm Miles. I've been here now for just over a year. Living and working in the Mount. Cannot complain. It's a beautiful destination. You've got the Mount just over there. You can surf. What is there not to like, bro? Thank you. Let's start to show the people the beautiful hostel. Let's do it. We can start with a little interview. So I'm here in Mount Manganui. What can Mount Backpackers offer me? It's a good question. So we have a lot of things, if I'm honest. We strive ourselves on having a really good family vibe here. I think we've got a really good group of staff. We've got a really good group of long-termers. And you know, with that kind of, I don't know, that vibe that we have, it just makes it more enjoyable. And a lot of people, they'll say they're only going to be here for, I don't know, a month, maybe less than that. And I'd say 90% of people, they scrap that, they fall in love with the place. And same for me, I was only going to be here for 2 to 3 weeks. A year and a half later, I'm still here. So I think that's sort of one of the main things that we pride ourselves on. Alongside a load of other stuff, you know, we've got bikes out for rent that people can take for, you know, a couple of hours, even a week if they want to, as long as they want. We've got surfboards, that kind of thing. And we'll just try and put on little nights for the guests as well, like we'll do a barbecue night, you know, just different kind of things, games night, all of that kind of stuff. And it's more about getting everyone in the hostel involved, making everyone have the best experience that they can possibly have when they come to Mount Backpackers. Yeah. I see that you have a lot of, you told me before, surfboard bikes. So it's for just for the customer, for the guests, or it's for everyone? No, it's for everyone. So yeah, if you're not staying at Mount Backpackers, you're more than welcome to come down and rent a surfboard or a bike, no matter if you're a guest or not. And yeah, we strive ourselves on having pretty good prices for the time that you're able to use them for as well. So yeah, we've got wetsuits in the back as well. We've even got stand-up paddles, so if anyone's fancies that. We've even got boogie boards. So we've got, you know, a range of things that people can use regardless if you're staying at the hostel or not. So even guests, just customers on the outside, if they walk past and they're like, oh, I fancy going on a bike ride today or something, they can rent a bike from us, not a problem at all. For example, because I know that is an issue sometimes, I arrive to Tauranga maybe after 8 p.m. So the reception is available until late, or is we can arrange something? So our reception hours are 9 a.m. till 8 p.m. generally. However, we will have a night warden on shift between 10 p.m. and midnight, but they're usually on the property before that time anyway. So people, when they book with us, they'll request to, I don't know, check in at maybe 11:30 p.m. or something like that. It's not a problem at all. So we'll always put like a little sign with their name on the door. All they need to do is either ring the doorbell, or the phone number for the night warden will be on there, and then we let them in, check them in as usual, and it's not an issue. So the only time that you really can't check in here is only between, I'd say, midnight and 9 a.m. realistically. But any other time you're able to check in with us, not a problem at all. But if there are sort of special circumstances, we understand that. If you're coming back on a late flight or something like that, we're more than happy for our staff to stay, you know, the extra hour or something just to make sure that person can check in, not a problem. Okay. If they choose it, you have a lot of opportunities to fix that. Yeah. Okay. What else? Any suggestions or something to say to the further customers? Or I would say for this hostel, it's a real hostel kind of vibe. So I know me personally, when I stayed at Lilo in Auckland, you know, great hostel,
amazing facilities, cannot complain on that. But it's more to do with the social side of it. And a lot of people are sort of in a hostel like Lilo, for example. Everyone's doing their own thing, which is, you know, completely fine. But with this hostel, it brings people together a lot more. So you'll see someone check in, and within the space of 5 minutes, they're sat down talking to 2 or 3 different people that they've never met in their life. And they'll become friends, and within 24 hours they're maybe doing a trip for a couple of days camping or something like that. So for us, I think that's one of the big things in this hostel, is that it's not like just friendship, it's more of a family vibe. And yeah, it's a lot of people struggle to leave this place, and even when they do, they come back. Even if it's for a week or something before they leave the country, they always end up coming back because it just has a place in their heart, I think. So it's good because it's maybe 300 meters from the mount, no? Yeah, I'd say between 3 and 500 meters from the mount, and then It's one of the most closest. yeah, so we strive ourselves on being the closest to the mount. Not just that, you also have Pilot Bay, which is a beautiful bay there, where you can do jet skiing, kayaking, all of that kind of stuff. And you can use our boards and our stand-up paddles, that kind of thing over there. And then on the other side, you also have the beach, the main beach, which is a 30-second to a 1-minute walk from here. So you know, you can't complain. You've got all those sort of outdoor activities to do within a stone's throw away from the hostel, so it's very easy. You know, even if you wanted to wake up at 5:30 in the morning to catch a surf, you're going to be there before 5:35. You know, it takes you less than 5 minutes to get there, which is perfect. I think it's one of the most important questions that I made with the other hostel as well, because I want to be real and honest with the people. So we know about the prices. Sometimes it's the same price to get a room in a house. So what do you think that is the difference if I choose? You told me before, Yeah. but I want to be honest with the people. So sometimes it's the same price to get a house, but what for you is the difference? No, that's a good question. And I ask a lot of the guests exactly the same thing. And I think, it's touching on what I've already said before to do with like the social side of the hostel. Most people, they see having a room as, you know, having their own privacy as a luxury, which it is to a lot of backpackers. But I think that after 1 or 2 weeks, you know, it's one of those things where once you've had that space and that sort of time alone, a lot of people start to be drawn back to coming back to the hostel. And I think it's more, you have that social side. And I think as backpackers and travelers, people are looking for that. If your plan is to maybe, I don't know, settle down in the country, I think getting a room is obviously understandable. But if you're trying to travel around, meet new people, having that space here is, you know, it's going to be way above having your own space in a house somewhere else. You might have, you know, your personal space and a bit more quiet time, that kind of thing. But I don't think that trumps being able to, you know, go on road trips and that kind of thing, meet people, and within the space of 24 hours, you're, you know, flying across the country with them, or, you know, just even doing little things. Like a couple of the guys are in the back now making fresh pasta. They've only known each other for a few weeks, and it's like you wouldn't have that potentially in your own house. You may not even have that social aspect with your other roommates. Maybe they're sort of introverted, that kind of thing, which a lot of people are, and that's not a problem. But yeah, like I said, I think as backpackers and travelers, it's a big benefit, and it helps build you as a person to be able to meet different people from all over the world. Me personally, I'm from the UK, which is obviously very multicultural, but a lot of people there will say, oh, I'm Italian, but they don't speak Italian, or, you know, that kind of thing. Whereas here you will find people that are really from Italy or really from Spain. They speak the language, they know the culture, and that can rub off on you, and you can learn from that. And I think it helps you grow as a person to be able to understand different cultures, different languages, how people, you know, go about their day to day from being on the other side of the world. I think that's very good, very good. As well, the I will edit this one. Availability? No. Okay, we got it. Yeah. As well, availability sometimes is complicated during the summer. Maybe for both, I think, to get the room in a hostel or in a house. 100%, yeah. It's hard for both, I think, especially as the Mount isn't a very big place.
And because of the location, I think it was very recently put in the news that it's one of the most expensive places to live. So I think, you know, being in a hostel in an environment like that, it's kind of a win-win in a way, because you're not sort of living that high-end luxury lifestyle, living in a mansion, let's say, but you're living in an area where you have sort of the benefits of, you know, you've got all these restaurants and bars and stuff like that very close, but then you also have the peace of the beach, the mount, that kind of thing. But yeah, the availability in the summer, obviously a lot of people do come here to because of the seasonal work as well. Yeah, it does pick up a lot, but I'd say, like you touched on as well, I think it's just as hard to find, let's say, a long-term position in a hostel as it would be to find a long-term room by yourself or sharing with someone. So the pros and cons of it are pretty much, if you enjoy your own privacy, then you obviously take a room, but if you want to be more social, meet new people, you obviously choose the hostel. And yeah, finding a long-term position in either or is pretty much the same. It's not going to be harder in either way. Yeah. So I think one of the last question for advice, which months or which season do you recommend for maybe get plane of availability? I'd probably say, so towards the start of September is when it will start to pick up again. So a lot more people will start to make bookings, even potentially a month before. So a lot of people want to get their foot in and make sure they've got a reservation. Obviously right now it's middle of winter pretty much, so it's relatively quiet, but it's still not bad. We've got, you know, a group of long-termers, a group of staff, and then we have, you know, quite a few guests still here as well. But yeah, if you were looking to find somewhere to stay, I'd say trying to do it within the summer months is going to be a lot harder than if you were to sort of maybe plan it a little bit in advance and try and secure something just before the start of September and October. It'll be a lot easier then, just because, yeah, a flood of people will come in, not even just from this country, but people are going to be flying from, you know, God knows where, Europe, America, you name it, and they're all going to be coming to places like this. Just because I know from speaking to a lot of backpackers over the time of working here, a lot of people don't really appreciate places like Auckland, for example. It's a big city, and a lot of people have come from, you know, big cities, and they want to have more of the beach vibe, the relaxed kind of lifestyle. So a lot of people will end up coming straight down here, and if you try to do that, you know, middle of summer, you're going to have availability within the hostel, but if you're thinking of staying long term, you're going to have to potentially wait on a waiting list, that kind of thing. So I'd always advise, if that's your plan, get it done beforehand, reserve the spots, because they do go pretty quickly. So that would be my advice for sure. Perfect. Lewis Hamilton, do you think that we can make a tour to show the people 100%. everything? Yeah? 100%. Okay, let's do it. All right, guys. So we're going to do a little tour of the building, just so I can give you guys sort of a first-hand look of the inside of the hostel. I know we've been here having a little conversation about it, but I think it's best we take a look inside, just so you can have a look at what we have to offer. So if you want to follow me, swing through here. So this is like the common area pretty much. Everyone chills in here. You got Netflix, Disney Plus, all of that kind of stuff. Movie nights always happen in here. You maybe even get the guitars out, have a little jamming session, that kind of thing. And then, yeah, if we go straight through here, this takes you out to sort of the common area where everyone eats. We have nice sort of barbecue nights out here. We'll have games nights all along here. And then, yeah, if you follow me around into the kitchen, we got some of the boys here making some fresh pasta. Here we are. So there's never a disappointment in this kitchen, especially when you got Italians here. Oh, buongiorno. Buonasera. There we go. Buon pomeriggio.